Hello students, welcome again to KPP Junior College. Sarala ka sar. On behalf of the online lecture series is conducted by Rayesh Shikshan Samstha, Northern Region Ahmednagar. In the last lecture, we have seen the classical concepts of acids and bases. Then we have studied the theories of acids and bases. In that, Arrhenius theory and its limitation already we have studied. Then also we have studied the Bronsted-Lowry theory for acids and bases and conjugate acid-base pair. Today, in this chapter, Ionic, that is Ionic Equilibria, we have to study the amphoteric nature of water, then Levy's theory of acids and bases, and ionization of acids and bases. So, I will teach to you what is meant by amphoteric nature of water first, and then we will go to the Levy's theory for acids and bases. Here, what is meant by amphoteric nature of water? In a inner lab, all the solutions which are prepared in the water. So water acts as an universal solvent. You are familiar with this, but what is meant by amphoteric in nature? Therefore, here the substance, that is amphoteric substance, which has ability to accept the proton as well as donate the protons, are called as the amphoteric substance. Therefore here in the water can accept as well as donate the proton depending on the nature of other substance with water is reacted, and hence water is amphoteric in nature. That means here the substance which can accept the proton as well as donate the proton is called as the amphoteric in nature. Because of this amphoteric nature of water is depends on the Bronsted-Lowry theory. According to the Bronsted-Lowry theory, acid is the substance which donates the protons and base is the substance which accepts the proton. So here, according to the amphoteric nature of water, suppose water acts as a base. That means here, when water reacts with HCl, it accepts the proton and acts as a base. Here water as a base. And according to the Bronsted theory, base is the substance which accepts the proton. Therefore, by accepting the proton from the HCl molecule by H2O, it gives H3O plus. So, water acts as a base. While water acts as an acid, whenever this water reacts with NH3, that means ammonia, it donates the proton and acts as an acid. Therefore here, according to the Bronsted theory, Bronsted-Lowry theory, acid is a substance which donates the proton. Therefore here, whenever water donates the proton, then only OH is remain, and therefore water acts as an acid. In this way, water behaves like properties, or water behaves like the properties of base as well as acid. So water is an amphoteric in nature. 2 मार्कासाठी क्वेश्चन येतो, explain water is amphoteric in nature. At that time, we have to write first point, that is the definition of amphoteric substance, then how water acts as a base and how water acts as an acid. या दोन्ही कन्सेप्ट क्लिअर करणे गरजेचं आहे, त्यावेळेस तुम्हाला 2 मार्क मिळून जातील. हा क्वेश्चन इजी आहे आणि हा विचारला जातो. नेक्स्ट पॉइंट, द लेव्हिस थेरी फॉर ऍसिड अँड बेसिस. According to the Levy's theory, acid is the substance which accepts the electron pair and to form the coordinate bond. जे ऍसिड काय करतो, लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन किंवा पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतो आणि त्यावेळेस त्याचा कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो. दॅट इज कॉल्ड एज द ऍसिड.
Example here HCl, BF3, etc. त्या ठिकाणी काय दिलेले all the electrophiles are Lewis acid. Example here what HCl, BF3. What is meant by electrophiles? ही concept सुद्धा clear होणं गरजेचे आहे. What is meant by electrophiles? The positively charged electrophiles positive असतो. Positively charged species or the neutral molecules having electron deficient center are called as the electrophiles. जो पॉझिटिव्ह असतो त्याच्याकडे पॉझिटिव्ह चार्ज जास्त असतो, म्हणजे पॉझिटिव्ह असतो त्याच्याकडे निगेटिव्ह कमी असतात, म्हणजेच त्याला डेफिशियंट सेंटर आहे. कोणता? तर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट सेंटर. निगेटिव्ह चार्ज कोणाचा असतो? इलेक्ट्रॉनचा. आणि इलेक्ट्रॉनवरती निगेटिव्ह चार्ज आहे, म्हणजेच ह्या इलेक्ट्रोफाइल्स मध्ये निगेटिव्ह चार्ज नाहीत, म्हणून तो डेफिशियंट सेंटर आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी इलेक्ट्रोफाइलची डेफिनेशन काय आहे? पॉझिटिव्हली चार्जड स्पेसिस ऑर न्यूट्रल मॉलिक्युल्स having electron deficient center are called as the electrophiles. आणि यालाच म्हणायचं इलेक्ट्रॉन लोव्हिंग स्पेसिस. एक्झाम्पल HCl, BF3, H+Cl+. These are the examples for Lewis theory. Lewis acid. Then base. The base is the substance which can donate the electron pair and two from the coordinate bond is called as the base. याचं एक्झाम्पल काय आहे? NH3H2. All nucleophiles are Lewis bases. What is meant by nucleophiles? Negatively charged species or neutral molecules having electron rich center are called as the nucleophiles. म्हणजे काय या ठिकाणी याच्यावरती न्यूक्लियोफाइल मध्ये निगेटिव्हली चार्ज स्पेसिस असतात किंवा न्यूट्रल मॉलिक्यूल, आणि निगेटिव्ह चार्ज कोणावरती असतो? इलेक्ट्रॉनवरती, म्हणून याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉन जास्त असतात, म्हणून हा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस आहे. इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस. एक्झाम्पल हिअर H-, Cl-, NH3 आणि H2. These are the Lewis bases. Therefore, in short, according to Lewis theory, acid is a substance which can accept the pair of electron to form coordinate bond, and base is the substance which can donate the pair of electron to form coordinate bond is called as a base. And this is a simple definition for acid and base in case of Lewis theory for the acid and bases. आता या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन दिले कोऑर्डिनेट बॉन्ड कसा तयार होतो. आता हा BF3 दिलेला आहे, हा NH3 दिलेला आहे. NH3 म्हणजे अमोनिया, आणि अमोनिया वरती एक पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन असतो. पेअर म्हणजे जोडी, इलेक्ट्रॉन, दोन इलेक्ट्रॉन असतात, म्हणजे त्याला पेअर इलेक्ट्रॉन म्हणतो आपण या ठिकाणी. आणि मग या ठिकाणी नायट्रोजन, हा जो अमोनिया आहे हा बेस आहे, BF3 आहे तो ऍसिड आहे. आता हा बेस जो आहे तो काय करतो? इट डोनेट्स अ पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन. कोणाला देतो? हा BF3 ला. आणि त्यावेळेस काय तयार होतं? मग कोऑर्डिनेट बॉन्ड. म्हणून या ठिकाणी BF3 आणि NH3 मध्ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार झाला, हा कोऑर्डिनेट बॉन्ड. म्हणून या ठिकाणी काय दिले? NH3 डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेअर, अँड ज्यांनी दिला तो लगेच कोण घेतो? विच इज ऍक्सेप्टेड बाय BF3. म्हणजे या ठिकाणी NH3 ने इलेक्ट्रॉन दिला आणि घेतला कोणी? BF3 ने. हेन्स जो घेतो, जो देतो तो कोण आहे? NH3. and म्हणून NH3 acts as a Lewis base because it donates the lone pair of electron, and BF3 acts as a Lewis acid because what? It accepts the pair of electron. आणि ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन डोनेट केला जातो आणि इलेक्ट्रॉन घेतला जातो, त्या दोन्ही स्पेसिस मध्ये काय होतो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड तयार होतो. म्हणून अँड coordinate bond is formed between BF3 and NH3 molecule. Here this coordinate bond is formed between this BF3 and NH3 molecule. आता या ठिकाणी दुसरं एक्झाम्पल आहे. सिमिलरली द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन H+ आयन दॅट इज ऍसिड अँड NH3 बेस ॲज अ H. या ठिकाणी H+ आहे, H+ आणि NH3 म्हणजेच काय आला? NH3 वरती पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन आहे, आणि तो इलेक्ट्रॉन कोणाला दिला? हायड्रोजनला दिला, आणि त्या ठिकाणी coordinate bond is formed between H+ ions and NH3 molecule. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल येतं. एक्सप्लेन दी फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय Lewis theory in BF3 and NH3 molecules. असा क्वेश्चन येऊ शकतो. किंवा डिफाइन द टर्म ऍसिड अँड बेस अकॉर्डिंग टू Lewis theory और Lewis concept. तर 2 मार्कासाठी क्वेश्चन येऊ शकतो. सिंपल थिअरी आहे, सिंपल क्वेश्चन्स याच्यावरती विचारले जातात. नेक्स्ट पॉइंट, the ionizations of acids and bases. What is meant by ionization? The splitting up of molecules in positive and negative ions in solution is called as the ionization.
आता या ठिकाणी acids and bases are classified into strong acids, strong bases, weak acids and weak bases on the basis of their extent of ionization. आयोनायझेशन कसं होतंय त्या ठिकाणी, एक फास्ट होते, स्लोली होते, त्याच्यावरती अवलंबून त्याचे क्लासिफिकेशन आहे. म्हणून या ठिकाणी स्ट्रॉंग ऍसिड दिले पहा. स्ट्रॉंग ऍसिड काय असतं, द ऍसिड विच आर ऑलमोस्ट कम्प्लिटली डिसोसिएटेड इन इट्स ॲक्वियस सोल्युशन आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉंग ऍसिड्स. म्हणून काय येतं, हे कम्प्लीट डिसोसिएटेड होतं, म्हणून या ठिकाणी एक सिंगल एरो दिलेला आहे पहा. द HCl इज अ स्ट्रॉंग ऍसिड when it ionizes completely in its aqueous solution and gives what, this large number of H plus ions, so it is called as the strong acid. Other examples like HCl आहे, hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrogen bromide, hydrogen iodide, perchloric acid, etc. These are the examples for the what, strong acid. Then next, strong base. Similar like to that, the strong acid, strong base, the bases which are almost completely dissociated in its aqueous solution are called as the strong bases. एक्झाम्पल काय दिले या ठिकाणी, KOH म्हणजे पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड, NaOH म्हणजे सोडियम हायड्रॉक्साइड. KOH is a strong base because what, it ionizes completely and gives large number of OH, that is hydroxyl ions. या ठिकाणी पहा, KOH ionizes completely and this into gives K plus plus OH minus, and therefore it represented by the single arrow. That means what, it dissociate completely in its aqueous solution. This is about the strong acid and strong base. Strong acid, the acid will dissociate completely, which ionizes completely in its aqueous solution, while strong base, the bases which are almost completely dissociated in its aqueous solution. आणि मग त्याचे एक्झाम्पल्स तुम्हाला माहित आहेत. HCl आहे, नायट्रिक ऍसिड आहे, नंतर बेसचं पोटॅशियम हायड्रॉक्साइड आहे, सोडियम हायड्रॉक्साइड आहे. नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ वीक ऍसिड. वीक ऍसिड म्हणजे काय, द ऍसिड विच आर आयोनाइज्ड or dissociated in its small extent in its aqueous solution are called as a weak acid. Example काय आहे ठिकाणी, acetic acid, it dissociate partially, therefore it represent by double arrow. या ठिकाणी फॉरवर्ड एरो आणि बॅकवर्ड एरो, फॉरवर्ड एरो दिलाय आणि रिव्हर्स एरो देखील दिलेला. या ठिकाणी ऍसिटेट आयन आहे आणि H प्लस आयन दिले. अदर एक्झाम्पल्स हिअर, HCl हायड्रोजन सायनाइड, त्यानंतर H2 कार्बोनिक ऍसिड, देन बेन्झोइक ऍसिड, then nitrous acid. These are the examples for the weak acids. Definition of weak acid is that the acid which are ionized in a small extent in its aqueous solution. And weak bases, the bases which are ionized in a small extent in its aqueous solution are called as the weak base. General definition काय आहे, the acid, weak acid, the acids which dissociate in a small extent and gives less number of H plus ions. And bases, weak base, the bases which are ionized in a small extent and gives less number of OH minus ions. Therefore, it is called as the weak base. There जो स्मॉल एक्सटेंट त्याचं आयोनायझेशन होतं ते वीक असतं, आणि जर ऍसिडचं आयोनायझेशन स्मॉल एक्सटेंट झालं तर ते वीक ऍसिड. दॅट मीन्स व्हॉट, द ऍसिड विच आर आयोनायझड इन अ स्मॉल एक्सटेंट इन इट्स aqueous solution are called as the weak acid, while the bases which are ionized in a small extent in its aqueous solution are called as the weak base. Example here, weak base, ammonium hydroxide, it ionizes into NH4 plus OH minus. And other examples या ठिकाणी दिलेले आहेत, मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड दिले, कॅल्शियम हायड्रॉक्साइड दिले, फेरिक हायड्रॉक्साइड दिले आणि कॉपर हायड्रॉक्साइड दिले. या ठिकाणी हे एक्झाम्पल्स आहेत. MCQ ला क्वेश्चन येतो, MgOH ट्वाइस किंवा मॅग्नेशियम हायड्रॉक्साइड इज द डॅश ऍसिड. दॅट मीन्स व्हॉट, either weak acid, weak base, strong acid or strong base. त्या ठिकाणी MCQ ला या ठिकाणी असे क्वेश्चन सोपे सोपे असतात, तर ते आपल्याला त्यावेळेस आठवत नाहीत, म्हणून हे लक्षात ठेवायचं, थेरॉटिकल पार्ट क्लिअर करायचा. दॅट मीन्स व्हॉट, हिअर द स्ट्रॉंग ऍसिड, strong base, weak acid and weak base. These are the definitions of the strong acids, strong base, then weak acids and weak base. This is about the today's lecture. In the next lecture, we will see the definition of pH, definition of pOH, then autoionization of water, and the relation between pH and pOH. Okay, thanks for watching.